به نام خدا. سلام دوستان و همراهان کانال خودتون اختاپوس. بریم که جلسه دوم و ادامه آموزش فارکس رو با هم شروع کنیم. راستی سوالات و نظرات خودتون رو برام تو کامنت ها بنویسید تا خودم بخونم و اگرم نیاز بود جواب بدم. اگرم آموزشی مد نظر داشتید بگید چه براتون آماده کنم. فقط مثل همیشه حمایت یادتون نره، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم، بریم ببینیم. خب سلام به همه، خوش اومدین به جلسه دوم آموزش فارکس. این جلسه جفت ارزها و ساختار بازار فارکس رو قرار با هم بررسی کنیم. تو جلسه قبل فهمیدیم که فارکس یعنی چی و اصلا چرا مهمه. امروز میخوایم یکی از مفاهیم پایه‌ای اما بسیار مهم رو بررسی کنیم، یعنی جفت ارزها رو. در فارکس ما هیچ وقت یک ارز رو به تنهایی معامله نمی کنیم، یعنی ما به تنهایی نمیتونیم BTC رو خودش رو معامله کنیم یا اتریوم رو معامله کنیم یا طلا یا پوند یا یورو یا دلار خودش به تنهایی. هیچ کدوم از اینا رو به تنهایی نمیشه معامله کنیم. همیشه یک ارز در برابر اون ارز قرار میگیره و نسبت به همدیگه دارن معامله میشن. به این ترکیب میگن جفت ارز یا کارنسی پیر. جفت ارز یا کارنسی پیر. مثلا وقتی میگیم ببخشید بچه‌ها، مثلا وقتی میگیم که یورو به USD یعنی یورو در برابر دلار آمریکا داره معامله میشه. اینجا یورو ارز پایه یا بیس کارنسیه و دلاری که داریم از اون طرف ازش استفاده میکنیم به عنوان ارز متقابل، یعنی دلار، یعنی یورو رو در مقابل دلار داریم معامله میکنیم. پس ارز متقابلش میشه دلار یا کیوت کارنسی. یعنی اگه عدد مقابل یورو به USD 1/10 باشه، یعنی برای خرید 1 یورو 1/10 دلار پرداخت باید کنیم. 1 دلار و 10 سنت باید پرداخت کنیم تا بتونیم 1 یورو بگیریم. این میشه در مقابل هم قرار گرفتن. اون ارز متقابلش میشه دلار، ارز پایه میشه یورو. این خیلی مهمه که بدونیم قیمت ها چطور نوشته میشن، چون کل معاملات فارکس بر همین اساس شکل میگیره. یعنی الان ما اگه اینجا رو نگاه کنیم، من یکم جدول رو باز کنم شما بهتر ببینید. میگن BTC به دلار، یعنی بیت کوین در مقابل دلار. بیت کوین میشه ارز پایه و ارز متقابلش میشه دلار. اتریوم با دلار، پس اتریوم میشه ارز پایه و دلار ما میشه ارز متقابل. طلا به دلار XAUUSD، یک جفت ارز بسیار پرطرفدار و جذاب. اینا در مقابل همن. پس تا اینجا ما متوجه شدیم که در مقابل هم معامله میشه. حالا بیایم دسته‌بندی جفت ارزها رو با هم دیگه مرور کنیم. جفت ارزها به چند دسته تقسیم میشن؟ جفت ارزها به 3 دسته تقسیم میشن. اولین دسته جفت ارزهای اصلی یا ماجورس. جفت ارزهای اصلی یا ماجورس شامل دلار آمریکا در مقابل ارزهای قوی دنیا مثل یورو، پوند، ین ژاپن، فرانک سوئیس و غیره است. مثل یورو به USD، GBP به USD. درسته؟ حالا من اینجا یورو به USD رو ندارم نشونتون بدم. یورو به USD هست، ین ژاپن هست، فرانک سوئیس هست که در مقابل دلار معامله میشن. این جزو جفت ارزهای اصلی هستند یا ماجورس. این جفت ارزها حجم معاملات خیلی بالایی دارن و نوساناتشون نسبتاً متعادله. جفت ارزهای فرعی هم داریم به نام مینورز که در این جفت ارزها دلار وجود نداره. مثلا JPB به GBP به JPY، اینا در مقابل هم معامله میشن که داخلشون دلار وجود نداره. اینا جزو جفت ارزهای فرعی هستن. معاملاتشون کمتره ولی باز هم محبوب هستن و افرادی هستن که اینا رو معامله کنن و از اینا استفاده کنن. دسته سوم جفت ارزهای عجیب و غریبن. اگزوتیکس،
جفت ارزهای عجیب و غریب شامل ارزهای اقتصادهای کوچیک یا در حال توسعه در برابر دلار یا یورو مثل USD/TRY یا USD/ZAR. این جفت ارزها معمولاً اسپرد بالاتری دارن و نوساناتشون شدیدتره. خیلی قابل تحلیل نیستن به دلیل اینکه در حال توسعه هستن، ولی اونم طرفدارای خاص خودشون. یه نکته مهم اینجا بگیم، انتخاب جفت ارز برای معامله باید با توجه به استراتژی و شخصیت شما باشه. مثلا اگر به دنبال نوسانگیری سریع هستید، جفت ارزهایی مثل GBP/JPY میتونه مناسب باشه. GBP/JPY میتونه جفت ارز مناسبی باشه، نوسان خوبی داره. ولی اگر دنبال معامله مطمئن تر هستید که قابل تحلیل تر هم باشه، باید جفت ارزهای اصلی مثل یورو به USD یا XAU/USD انتخاب کنید که انتخاب بهتری هستند و قابل تحلیل و قابل معامله خوبی هست. خب جلسه امروز رو یه جمع‌بندی کنیم، بچه‌هام خسته نشن. معامله همیشه روی جفت ارزه، پس اینو یادمون باشه، هیچ کدوم از ارزها به تنهایی معامله نمیشن. ارز اول ارز پایه‌ایه و ارز دوم ارز متقابل. 3 نوع جفت ارز هم داریم، اصلی، فرعی و عجیب و غریب. خب بچه‌ها خسته نباشید. امیدوارم از این جلسه نهایت استفاده رو برده باشید. تمرین کنید، ارزها رو برید بشناسید که بتونید در روزهای آینده انشالله که وارد درس‌های پیشرفته میشیم متوجه بشید و انشالله معاملات خوبی رو بتونید انجام بدید. بازم میگم حمایت یادتون نره، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. از ما حمایت کنید، حتما کامنت بذارید، خودم کامنت ها رو میخونم و بهشون جواب میدم. دم همتون گرم، خدا نگهدار. All right, welcome back. Last time we got our feet wet with what Forex is all about. Today, we're going to dive deep into something absolutely fundamental. I'm talking about the engine that drives every single trade, the currency pair. So, let me just ask you this. When you picture trading on the Forex market, the world's biggest market, by the way, do you think you're just, buying dollars or maybe euros? It kind of makes sense, right? But think again. The reality is actually way more interesting. And honestly, it's the key to unlocking this whole thing. Here's the first rule of Forex, and it's a big one. You never trade a single currency, ever. It just doesn't happen. Everything, and I mean everything, is done in pairs. It's always one currency's value being measured against another. And that, right there, brings us to the main event, the currency pair. The best way to think about it, it's like a constant financial tug of war. You've got two different currencies, and one's value is always being quoted against the other. This little pair, well, it's the fundamental building block for literally everything you'll do in Forex. Okay, let's make this super clear with an example. And we're going to use the heavyweight champion of the world, the EUR/USD. That's the euro versus the US dollar. You see this pair everywhere, and there's a really good reason for that. Now, every single one of these pairs has the same structure. It's pretty simple. The first currency you see, so the euro in our example, that's called the base currency. The second one, the US dollar, is the quote currency. And here's the key thing to remember. The base is always number 1. It's the one you're actually buying or selling. So you see the pair, and then you see a number next to it, right? Let's say it's 1.10. What on earth does that mean? It's actually really straightforward. That number tells you how much of the quote currency, the second one, you need to buy just 1 unit of the base currency. So, with our EUR/USD example, it means 1 euro is going to cost you 1.10 US dollars. Simple as that. Every single quote in Forex works this way. Okay, so we've got the structure of a pair down, but how do these all fit into the bigger picture? Well, you can basically sort every currency pair into one of 3 families. You've got the majors, the minors, and the exotics. Let's start with the big dogs, the majors. You can think of these as the superstars of the Forex world, and they have one defining feature. They always include the US dollar. Always. Because they're traded so much, they have massive volume, which usually means they're a bit more stable, a bit more predictable. And I bet you'll recognize these names instantly.
We're talking Euro USD, GBP USD, that's the British pound, USD JPY for the Japanese yen, and USD CHF for the Swiss franc. See? They all have the US dollar in there. These really are the heavyweights of the market. All right, next up are the minors. People also call these cross currencies. And the key difference here is super simple. No US dollar. That's it. These pairs are all about other major world currencies trading directly against each other. So for example, you might be trading the euro against the British pound or the euro against the Japanese yen. They might not have the insane volume of the majors, but make no mistake, these are still incredibly active and popular markets to trade in. And last but not least, we've got the exotics. Now these are the wild cards of the group. An exotic pair takes a major currency, usually the US dollar, and pits it against the currency of a smaller or an emerging economy. Trading these can be, well, exciting. But that excitement comes with a price, usually higher costs and way sharper volatility. So here we're talking about pairs like the US dollar versus the Turkish lira, or the US dollar versus the South African rand. And the thing you've got to understand about these is that they can move, really move based on what's happening economically or politically in those specific countries. So let's just pull this all together for a second. As you go down the line from majors to minors to exotics, there's a really clear trade-off. The majors, they're all about high volume and relative stability. The minors, they dial up the volatility a bit, it's more moderate. And the exotics, well, they can have some pretty severe price swings and come with higher trading costs, which we call spreads. Okay, so we've got all these options on the table. How in the world do you choose? And that brings us to what might be the most important part of this whole discussion, how to connect the right pair to your strategy. Look, here's the bottom line. The pair you choose should reflect your trading personality. It's that simple. If you're someone who prefers more predictable, steadier trades, then the majors are probably going to be your go-to. But if you're someone who thrives on those quick, fast movements and you have a higher appetite for risk, then you might find yourself drawn to some of the minor or even exotic pairs. Let's make this crystal clear. A trader who's looking for stability, they'll probably focus on something like Euro/USD. On the other hand, a trader who wants to capitalize on big, fast price swings, they might find that a notoriously volatile pair like GBP/JPY is a much better fit. You see? It's all about finding the right alignment. All right, we've covered a lot of ground, so let's wrap this up and boil it all down to the key things you absolutely need to take away from this. Number 1, every single trade in Forex is done in pairs. Period. Number 2, remember that structure. It's always base currency first, quote currency second. Number 3, that price you see, it's just telling you how much of the quote currency it takes to buy 1 unit of the base. 4, the market is split into those 3 families, majors, minors, and exotics, and they all have their own personality. And finally, number 5, and this is the big one, the pair you trade should match your trading strategy and how much risk you're comfortable with. So I'm going to leave you with a question to mull over. Now that you know the landscape, from the stable giants all the way to the volatile wildcards, where do you fit in? What's your trading personality? Something to think about.